morning. Today we are going to see anatomy and physiology of the human cell. Cell, the name derived from a Latin word. First cell seen by Robert Hooke, 1665. Cell is a fundamental, structural and functional unit of all living organisms. Size of the cell 1 to 100 micrometers. The largest human cell is ovum. The smallest human cell is sperm. All living things are composed of cells, which are the smallest units of life and are so small they can only be viewed through a microscope. Cells are made from pre-existing cells through cell replication and division. The human body is composed of billions of cells which are specially adapted for their various functions, for example, neural, blood and skin cells. Despite their functional differences, cells generally possess similar structures and perform similar biochemical processes. Groups of similar cells are arranged into tissue to perform a particular function. Different tissues are organized into organ structures, and several organs may be linked together to perform major biological functions in an organ system. Cooperation between the organ systems is essential for maintaining a normal healthy body. It is important for a nurse to know that cells are the building blocks of tissues and organs, and how essential molecules are transported in and out of cells, because when the growth or transport mechanisms are disrupted and homeostasis is lost, disease or illness can develop. Human cell வந்து Latin word. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன் பை ராபர்ட் ஹூக். அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் செல்லை. அவர் வந்து ஒரு கார்க்லேருந்து பிளான்ட் செல் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில். அது 1665. செல்லு தான் நம்மளோட டிஷ்யூஸ்லாம் இது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த டிஷ்யூஸ் தான் அப்புறம் ஆர்கன்ஸ், பர்டிகுலர் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் மசில்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு எல்லாமே நம்ம பேசிக் யூனிட் வந்து செல்லு தான். செல் வந்து நம்ம +2லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம். ஜஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். அனட்டமி ஃபிசியாலஜியில் இது ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும், ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் உங்களுக்கு. அதனால் இது தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. எனவே நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான் +2ல். Cell or plasma membrane. There are double layers, water soluble and fat soluble layer, surrounds the cell, separating the external environment from the cytoplasm and controlling what enters and leaves the cell. Cell membranes are comprised of a double layer of phospholipid molecules tightly packed together. The membrane is partially permeable and has protein molecules embedded in it that allow transport of substances in and out of the cell. Ribosomes, responsible for manufacturing proteins. Some are found unattached in the cytoplasm, but
more likely attached to the surface of rough endoplasmic reticulum. Hence, the name is rough ER. Ribosomes தான் ப்ரோட்டீன் மேக்கிங் மெஷின்னு சொல்லிக்கலாம். செல்லில் ப்ரோட்டீன் இதுலேருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, உண்டாக்கி தருது பாடிக்கு. Golgi apparatus, flattened sacs that package proteins and carbohydrates into vesicles for export from the cell. இது வந்து லைக் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி கோல்கி apparatus. ப்ரோட்டீன் வந்து ரிபோசம்ஸ் உருவாக்கி தருது, அதை பேக் பண்ணி சர்டன் பிளேஸ்க்கு அனுப்புறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டுங்க, அந்த பொருள் வந்து பேக் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சேருது இல்லையா, அந்த மாதிரி கோல்கி apparatus ஹெல்ப் பண்ணும். லைசோசோம் formed from the ends of the Golgi apparatus contains digestive enzymes collectively called lysozyme, which is used to phagocytes to digest bacteria and is responsible for autolysis of cells after their death. Lysozyme is found in tears and helps protect the eye against bacterial infection. Golgi apparatus ஓட எண்ட் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க. பிரேக் டவுன் பண்ணதில் அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இருக்குங்கள, பாடி பார்ட்ஸில் அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து லைசோசோம் தான் டைஜஸ்ட் பண்ணும். சாப்பிட்டு அழிச்சிடுற மாதிரி, இல்லாட்டினா ஒரு திங்ஸ் வருது, அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி நியூ திங்ஸ் உருவாக்கி திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஹெல்ப் பண்ணுது லைசோசோம். ரிபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் உண்டாக்குது. கோல்கி apparatus அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து கடத்தி விடுது செல்ஸ்க்கு, வெளியிலையோ உள்ளேயோ கடத்தி விடுது ஒரு பாட்லேருந்து. லைசோசோம் வந்து அந்த எண்டு ப்ராடக்டை என்ன டைஜஸ்ட் பண்ணுது. Centriole, small structure located close to the nuclear membrane involved in cell division. செல்ஸ் வந்து எப்போவுமே வேறு செல்லேருந்து உண்டாகுது, ரெப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா டிவிஷன்லேருந்து உண்டாகுதில்ல, அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது சென்ட்ரியோல். Cytoplasm or protoplasm, a gel-like substance that surrounds all organelles outside the nucleus. It also contains enzymes that speed up, catalyze biochemical reactions in the cell. Cytoplasm வந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கிறது, நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிறது. நியூக்ளியஸ்க்கு வெளியே ஜெல்லு மாதிரி இருக்கும் இது. நியூக்ளியஸ்னால் contains the genetic material deoxyribonucleic acid, அதாவது DNA. DNA is organized into genes on chromosomes that controls protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum, RER, system of tubes and sacs studded with ribosomes on the external surface. Ribosomes are involved in the manufacture of membrane-bound proteins. Nucleolus, round structure in the nucleus where ribosomes are produced. Some nuclei have more than one nucleolus. The nuclei contain large amounts of DNA and ribonucleic acid, RNA. RNA na என்னன்னா ribonucleic acid, DNA na
deoxyribonucleic acid. Smooth endoplasmic reticulum, that is SER, system of tubes and sacs in which lipids are synthesized. SER does not have ribosomes on its surface. Nuclear membrane, barrier separating the nuclear contents from the cytoplasm. There are numerous pores in the nuclear membrane which facilitate and regulate the exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm. Vacuole, small organelle with the minor function facilitating transport in and out of the cells, endocytosis and exocytosis. Mitochondrium, sometimes called the cell's powerhouse because it produces energy in the form of adenosine triphosphate ATP, which provides energy for muscle contraction, active transport, and to build large molecules. Function of a cell: it helps in respiration, excretion, recovery of body parts. Liver cell, beta cell, helps in insulin production and excretion. RBC, red blood cells, it transmits oxygen to tissues. Muscular cells, it gives strongness to the body. செல் பற்றின இதுதான் ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனு. இது நீங்கள் புக்கு பார்க்கணும், புக்கில் படிக்கணும். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் எந்த புக்கு எந்த கைடு கொடுக்குறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து நீங்கள் படம் வரையணும், பார்ட்ஸும் குறிக்கணும். நீங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணும்போது செல்லோட படம் தெரியும் உங்களுக்கு. அதில் ஹியூமன் செல் பார்ட்ஸ்லாம் குறித்து அந்த படம் வரைய பழகிக்கிறங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி வரும்போது படம் வரைஞ்சிங்கன்னா நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க. உங்கள் டியூட்டர் சொல்கிறது எந்த புக்கு கைடு எதை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். படம் வரைஞ்சி பழகிக்கிறங்க. பியூட்டிஃபுல்லாக வரையணும்னு இல்லை, ரஃப்பாக வரைஞ்சாலும் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் குறிச்சிங்கன்னா நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ.